dear students, in the previous session we were discussing the concept of the force between multiple charges. It means if a single charge is surrounded by a group of charges, then how much will be the force acting on a single charge due to surrounded charges. That can be understood by the help of the specific expression, that is what the expression for force between multiple charges. This is what the concept we followed in the last class, and in this session we are going to study three more basic concepts. Simply the first one is electric field, second one is electric intensity or strength of electric field, and the third one electric intensity due to an isolated point charge or the expression for electric field intensity due to an isolated point charge. See, before going to understand these three concepts, first we should know the two basic parameters. Simply the first one is what? That is test charge. See, test charge means what? Basically, test charge is an hypothetical infinitesimal smallest charge used to evaluate the electric field. In other words, a hypothetical infinitesimal small charge used to evaluate the electric field without disturbing it is known as what? Test charge. Generally, the charge which is used to evaluate the electric field is known as what? Test charge, and it is generally denoted by plus Q naught or plus 1 coulomb. And another basic parameter to be needed to understand the concept of electric field and electric intensity, and another parameter is what? That is a source charge. The word itself what it says, the charge which produces the electric field all around it. Simply that charge is what? It is a source charge. I repeat, the charge which produces the electric field all around it, simply that charge is what? Source charge. Source charge may be positive or negative, but test charge should be positive, and that should be is equal to plus 1 coulomb. Simply this is what the basic information regarding test charge and source charge. See, let us begin the concept of electric field. See, electric field means what? The space or region around a charge in which another charge experiences a force. Simply that space or region around a charge is known as what? That is electric field. The region in which a charged particle experiences an electrostatic force, simply that region or space is known as what? Electric field. I repeat, the space or region surrounding a charge in which another charge experiences a force, simply that region or space is what? Electric field. In other words, the region or space in which a charged particle like proton or electron experiences a force, simply that region is known as what? The electric field. See, the concept of electric field can be understood by the help of the three basic quantities. Simply, the first one is what? Electric intensity, second one is what? Electric potential, and the third one is what? Electric lines of forces or electric field lines. And this concept of electric field was initially introduced by the scientist Michael Faraday. Simply, this is what the basic information regarding the electric field. According to your syllabus point of view, the first basic parameter to be concentrated, simply the first basic parameter is what? That is electric intensity or strength of electric field. See, electric intensity at any point in an electric field is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. Simply this is what the definition of what? That is electric intensity. I repeat, the electric intensity at any point in an electric field is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. In other words, the force experienced by unit positive test charge at any point in an electric field is known as electric field intensity at that point. Generally, this can be understood by the help of what? That is, let F be the force experienced by, let F be the force experienced by Q naught or unit positive charge at a point P, then electric intensity at that point is given by electric field intensity or electric intensity at that point is given by, that is E is equal to, that is F divided by Q naught. E is equal to what? It is F divided by Q naught. Generally, the force per unit charge is known as what? Electric intensity. The force per unit charge is known as what? That is electric field intensity. Say
this is what the generalized equation by which we can easily calculate the electric intensity at any point in an electric field. See, this equation can also be understood in one more form, that is what in vector form. In vector form, that is electric field intensity at any point in an electric field. It is given by E vector is equal to, it is F vector divided by, that is Q naught. This is what the vectorical representation of electric field intensity at any point in an electric field. See, here Q naught is what unit positive test charge, and F is what force experienced by unit positive charge. E in the sense what electric field intensity at any point in an electric field. See, by the help of this equation or this equation, we have three more basic properties. It means to understand the concept of electric intensity or the electric field intensity, we need to go through the three more basic properties. Simply the first one is what? The electric intensity is a vector quantity. The electric intensity or electric field intensity is a vector quantity. The direction of electric field intensity is the direction in which free test charge tends to move. The direction of electric intensity is the direction in which free test charge tends to move. That is why the given physical quantity is a vector quantity, because it has both magnitude as well as direction. And one more thing, the SI unit of electric intensity is, say, by the help of this equation, force can be measured in SI system by the help of what? Newton. And the SI unit of charge is what? That is a coulomb. Newton per coulomb is the SI unit of what? Electric intensity. Or one more unit is there, that is what? Volt per meter. That is what? Volt per meter. This is by the equation C. Electric field intensity is exactly equal to, that is a negative potential gradient. By help of this equation, potential difference SI unit is volt, and the perpendicular distance SI unit is what? It is meter. Therefore, the SI unit of electric intensity is what? That is volt per meter. This is by the equation E equal to minus of dV by dx or E equal to minus of dV by di. This is what the relationship between electric intensity and electric potential. And one more parameter we have, that is what? The dimensional formula. That is what? The dimensional formula of what? That is the dimensional formula of electric intensity. Say, by the help of this equation, E is equal to what? It is volt per meter is there. Volt per meter. Volt in the sense what? It is joule per coulomb. Work done per unit charge is what? Electric potential. Therefore, volt in the sense what? It is 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to the point in an electric field. Simply that content is what? It is 1 volt. Therefore, 1 joule by 1 coulomb is equal to 1 volt. See, joule per coulomb is nothing but volt. Per meter keep as it is. See, on transferring coulomb into the numerator, directly you can write joule means it is kg meter square per second square per coulomb per meter. See, we can write kg meter square per second square. Instead of coulomb, you can write it is ampere second. This is by the equation I is equal to Q by T, which implies Q is equal to IT, where I is what? Current, T is time. Therefore, instead of current I have taken ampere. Instead of time I have taken the unit, that is what? Second. And one more, power minus 1 keep as it is, per meter keep as it is. Say, on simplifying kg meter square, here per meter is the meter square is the direct, you can write it is kg meter, and one more, that is second to the power of minus 3 ampere to the power of minus 1. See, instead of kg we have to take m, instead of meter we have to take l, instead of second we have to take t, power whatever second it has, same power has to be given to the t, and ampere to the power of minus 1 is there, same content, same parameter, keep as it is. See, m l t is to minus 3 a to the power of minus 1. This is what? The dimensional formula of what? ml p is to minus 3 a is to minus 1. This is what? The dimensional formula of what? The electric intensity or electric field intensity. And one more thing is what? Direction of electric intensity or electric field intensity that can be understood by the help of the two specific parameters. Say, if source charge is positive, the electric field is radially outward. If source charge is negative, the direction of electric field is radially inward. It means for a negative source charge, the electric field direction is towards the source charge. For a positive source charge,
the direction of electric field is outward, away from the source charge. Simply this is what the concept of about, that is the direction of electric intensity. See, and the next one more term we have, that is what the expression for electric field intensity due to an isolated point charge, or the expression for electric field due to an isolated point charge. Derived by making some modification, and the modification is, say, by the help of diagram, consider a point charge Q placed at the point O in an air medium, and it produces the electric field around it as shown in a given figure. And one more thing, let Q0 be the test charge placed at the point P at a distance R from source charge, where electric field is to be calculated. And the next one, according to Coulomb's inverse square law, the force acting on a charge Q0 due to, that is charge Q, is given by, it is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, the magnitude of source charge, that is Q, magnitude of test charge, that is Q0, divided by square of separation between them, that is what R square, because we have taken separation between Q and Q0 is R, therefore the square of separation is what, it is R square. And earlier we have mentioned that a particular source charge which is placed in an air medium, that therefore the permittivity we can write it is 1 upon 4 pi epsilon naught. And this force is completely along OP vector, because see, force acting on charge Q0 due to Q, the force between Q and Q0 is repulsive, because both are positive, both are what? Positive. Therefore the direction of the force experienced by the charge Q0 due to Q, in other words the direction of force acting on Q0 due to Q is along OP. This is what the F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q, Q0 divided by R square, which is along OP. This is what the force acting on test charge due to source charge. And one more on transferring Q0 to the LHS. Therefore, above equation we can write F divided by Q0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. And this direction is completely along OP vector. This is known as what, an equation number 1. By the help of definition of electric intensity, the electric intensity is nothing but what, the force per unit charge, or force experienced by unit positive charge. Therefore, F by Q0 is equal to E. This is what, an equation number 2. On substituting F by Q0 as E in an equation number 1, then equation 1 becomes, that is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. And this is completely along with the direction of the force experienced by charge Q0 due to Q. In other words, the direction of the value, the direction of electric field is completely along OP vector, because the given source charge is positive, even its direction is completely radially outward. Therefore, direction we can take it is along OP vector. And the next one here, this is what the expression for what, the electric field intensity due to an isolated point charge, where Q is what, the charge which produces the electric field. Simply that charge is what, that is Q, and R this is what, distance at which we are calculating the electric field from a charge Q. Simply that the distance is what, it is R, and the epsilon naught in the sense what, free space permittivity, 1 upon 4 pi epsilon is a constant. This is what the expression for electric field intensity at any point due to an isolated point charge. And one more thing, electric field intensity or electric intensity is basically a vector quantity. In a vectorical representation, E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square multiplied by R unit vector, where R cap is one unit vector representing the direction of electric intensity or electric field intensity. Simply this is what the term of about electric field intensity due to an isolated point charge. And one more thing, if source charge is negative, then electric intensity at any point P due to negative source charge we can write it is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, it is Q divided by R square, and the direction is completely along what? Along PO. And the direction is completely along what? That is PO. See, if source charge is negative, that is, instead of a positive source charge, if you consider negative source charge, the electric field intensity at any point P due to negative source charge is E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square, but the direction which is completely along PO vector, along what? That is PO vector. This is what the concept of about electric field intensity due to an isolated point charge. I repeat the same concepts in one more time. Same electric field. See, to understand the concept of electric field, first we should go through test charge and source charge. Test charge in the sense what? The charge which is used to evaluate the electric field is known as a test charge. The charge which is used to
which is used to produce the electric field around it, simply that charge is what? A source charge. Basically this charge is denoted by, it is Q0 or 1 coulomb, and source charge may be positive or negative. Simply this is what the two basic parameters to be essential to understand the concept of the electric field. See, the electric field means what? The region in which a charged particle experiences a force, simply that region is what? Electric field. In other words, the space around the charge in which another charge experiences a force is known as electric field. In other words, the region around the charge within which its influence can be felt by a smallest charge is known as what? An electric field. Generally, the concept of electric field can be understood by the help of what? The three basic quantities. Simply the first one is what? Electric intensity, second one is what? Electric potential, and the third one is what? Electric lines of forces or electric field lines. And one more thing, the concept of electric field was initially introduced by the scientist Michael Faraday. This is what the basic information regarding that is electric field. And the next content according to your syllabus point of view, that is what? Electric intensity or strength of electric field. It is usually denoted by E. See, the electric intensity or strength of electric field, it can be understood by the help of what? The specific definition, that is electric intensity at any point in an electric field is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point. Simply this is what the definition of what? Electric intensity. I repeat, the force experienced by unit positive test charge at any point in an electric field is known as electric intensity at that point. Simply this can be understood by the help of what? Let F be the amount of force experienced by the test charge Q0 at a point P in an electric field. Then electric intensity at that point is given by E is equal to F divided by Q0. Let F be the force experienced by the test charge Q0 at a point P in an electric field. I didn't mention here. At a point P in an electric field, then electric intensity at that point is given by E is equal to F divided by Q0. E is equal to F divided by Q0. This is what the generalized equation used to calculate the electric intensity or electric field intensity. Basically, electric intensity is a vector quantity. In a vectorical representation, E vector is equal to F vector divided by Q0 because charge is a scalar. Force is a vector, electric intensity or electric field intensity is a vector, therefore E vector is equal to F vector divided by Q0. By the help of it, we can easily understand that electric field intensity direction and force experienced by unit positive test charge direction both are same. In other words, the direction of electric field intensity is in a direction in which free test charge tends to mu. In other words, the direction of electric intensity is the direction in which free test charge tends to move. This is what the direction of what the electric intensity. And by the help of this content, we can easily understand that the electric intensity is a vector quantity because it has both the magnitude as well as direction, and the direction of electric intensity is the direction in which free test charge tends to move, and the SI meter of electric intensity is Newton per coulomb or volt per meter, and the dimensional formula of the given physical quantity is ml k raised to minus 3 a to the power of minus 1. And the next one, the next concept is what? That is how to understand the direction of electric intensity. Say, for a positive source charge, the electric field intensity direction is radially outward. In other words, if source charge is positive, the electric field is radially outward. If source charge is negative, the direction of electric field is radially inward. In other words, for a negative source charge, the direction of electric field is completely towards the source charge. For a positive source charge, the direction of electric field is away from the source charge. Simply, this is what the concept of that is the electric intensity direction when charge is positive, when charge is negative. Say here the charge what we have considered, it is completely positive. That is why the electric field direction is radially outward. Instead of positive charge, if you consider negative charge, direction of electric field is radially inward. Simply, this is what the term of that is the direction of electric intensity when source charge is positive as well as when source charge is negative. And one more thing, if electric intensity is the same at all the points in an electric field, then that electric field is known as what? Uniform electric field. Uniform electric field means what? The field is said to be uniform if electric field intensity is the same at all the points in an electric field. Simply, this is what the concept of about that is uniform electric field. The same way, one more term, one more expression we have, that is what? The expression for electric field intensity due to an isolated point charge. Say, to derive this expression, first we should go through the diagram. See, by the help of it, we have imagined that
consider a particular point charge which is placed at a point O and it produces the electric field all around it, and the given charge is placed in an air medium as shown in the given figure. Let P be a particular point which is at a distance r from a source charge at which the electric field is to be calculated. Let Q naught be the unit positive test charge placed at a point P. And one more thing, the force, the Coulomb force acting on a charge Q naught due to Q is given by F is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q naught divided by R square. Magnitude of source charge is Q, magnitude of Q naught becomes only Q naught, and the square of separation between Q and Q naught is what? It is R square. Here the force is acting on a charge Q naught due to Q, therefore the force is totally repulsive, and that force we can represent as along OP vector. Along what? There is OP vector the same way on transferring Q naught to the LHS. F by Q naught is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q by R square, and the direction is along OP. See, here epsilon naught we have taken because earlier we have mentioned that charge plus Q is placed in an air medium. Air medium permittivity is what? It is 1. Therefore, 1 upon 4 by epsilon naught instead of epsilon naught we have to substitute 1. Therefore, equation looks like 1 upon 4 by itself. Therefore, F is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q naught by R square. On transferring Q naught to the LHS, F by Q naught is equal to 1 upon 4 by epsilon Q by R square, and the direction is along OP. Simply, this equation is known as what? An equation number 1. And the next one, by help of a definition of electric intensity, the force per unit charge. The force per unit charge, in other words, force experienced by unit positive charge is known as what? Electric intensity. Therefore, F by Q naught is E. This is what? An equation number 2. On substituting F by Q naught as E in an equation number 1, therefore equation 1 becomes, in other words, from equations 1 and equation 2, directly we can write E is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q divided by R square. And the direction of electric field is completely along OP because source charge what we have taken it is positive. That is why the electric field at a point P is radially outward. Simply the direction is along OP. Where Q is what? The magnitude of source charge, and R is what? Distance at which we are calculating the electric intensity due to the source charge, and 1 by 4 by epsilon naught in the sense what? The medium of permittivity is air. That is why we have taken 1 upon 4 by epsilon naught. E in the sense what? Electric intensity at any point P due to charge Q. And the next one, this equation shows the expression for the electric field intensity due to an isolated point charge. Basically, electric intensity is a vector quantity in a vectorical representation. E vector is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q by R square and multiplied by R cap, where R cap is one unit vector representing the direction of electric field, direction of electric field intensity, direction of electric intensity vector. Simply, this is what the term of about the expression for electric field intensity due to an isolated point charge. And one more basic content is what? Instead of a positive charge, if we consider the negative source charge, then electric field at a point P is given by E is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q by R square, and the direction is completely along PO. Here we have taken along OP because source charge is positive. Instead of positive source charge, if we consider the negative charge, the electric intensity at a point P due to source charge, due to negative source charge is what? E is equal to 1 by 4 by epsilon Q by R square, but the direction is what? Along PO, not OP. Simply, this is what? The concept of electric field. I repeat the whole concept in Kannada. See, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಜನರಲ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಯೂಶುವಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ Q0 ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 1 ಕೂಲಂಬ್ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ Q0 ಅಂದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತೀರಿ? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಸೇರಿದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಓದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಓದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಆ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಅದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇವು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು? ಈ ರೀಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ Q0 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ Q0 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. Q0 ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದ ಏನ Q0 ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ Q0 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಫ್ ಬೈ Q0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರೀತೀವಿ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0. ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ರೀಸನ್ ಏನ? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. both are in the same direction. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ Q0 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. SI ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಏನು ಬರೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ml (10⁻³ a to the power -1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನ
ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಬರೀತೀವೋ E is equal to minus of dV by dr ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. E equal to minus dV by dx ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ dV ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, dx ಅಥವಾ dr ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದೆವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದೆವು. ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತವೆ ml t⁻³ a⁻⁻1 ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ml t⁻³ a to the power of -1 ಅಂತ ಬರ್ತಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಜನರಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು F is equal to ma. ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪವರ್ -1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಟು ದ ಪವರ್ -1. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ kg ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ kg used to measure the mass of a body, meter used to measure the length of a body, second used to measure the time taken by a body, power keep as it is a to the power of -1. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ml t⁻³ a to the power of -1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಾಗ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಏನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ when charge is positive when charge is negative ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is one in which electric intensity is same at all the points. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ Q ಯಾವ್ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q0 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ P ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆವು ಡೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಡೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಟ್ Q0 is the test charge placed at the point P ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಟ್ P be a point at a distance r from O where test charge Q0 is placed. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಏನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಫಿಗರ್ ದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ Q0 ಅನ್ನ P ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, Q ಅನ್ನ O ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವು, ಎರಡು ತರಬಹುದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ Q0 ಮೇಲೆ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ F is equal to 1/4πε0 Q0 by r² ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Q ನ ಬರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Q0 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ತರಬಹುದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ r² ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ ಬರೀತೀವಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ 1/4πε0 ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 1 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ 1/4πε0 Q0 by r² ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲಾಂಗ್ OP ಯಾಕ ನಾವು Q0 ಮೇಲೆ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಏನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ Q0 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ OP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ OP is Q0 ಅನ್ನ LHS ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ F by Q0 is equal to 1/4πε0 Q by r² ಬರ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ OP ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಕ್ಟೋರಿಕಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆವು ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದೇ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ E is equal to 1 upon 4 pi epsilon q by r square ಅಂದ್ರೆ ಏನು f by q naught ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬದ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ q ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನ q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ಇರಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಹ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ಓಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು 1 upon 4 pi epsilon q by r square ಆದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ PO ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ಏನು ಬರಬೇಕು PO ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square r cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ r cap ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು